Yeah, so let us move on to today's Princess Talk. That is the open book Princess Talk, the series name. So the topic for today is, do you want to be a chicken, a chick, or an eagle? So yep, so chicken or an eagle. So the basic first example is a chicken is cute, it's fluffy, it has wings, but it can't fly high. An eagle, it looks sharp, it looks fierce, it looks sculpted, but it can fly high, So this is the basic difference between a chick and an eagle. As a child of God, I believe we should all be eagles and not chickens. Beautiful outside, but timid inside doesn't really symbolize as a child of God. So let me just make things really clear. In this day and age where we live, things have been changing according to each generation. It is so vast and so wide that the technologies, the people, the character, and everything seems to change each passing day. But God says, no matter what part of the world you are, whichever generation you are, whatever you do, you will always be pleasing to God. No matter even the whole world is going to change, God's children can always be differentiated between the world and them. So we need to stand out. We call ourselves a child of God. We always need to stand out. So let us just talk about girls, princesses. So as girls, each day we have so many new trends coming in, new people, the way we talk, the way we act, the way we walk, everything changes. Well, that is good. That is always good. We can always adapt ourselves to the things of the world and the trends of the world. That is no wrong. But there's always a disclaimer. If God says no, it is always a no. So a chicken, it might seem cute, it might seem fluffy, it might seem pretty on the outside, but it can't go any further up. It is always seated to the lowest self. But when you compare it to an eagle is so fierce. It can do anything on its own. It can just fly high. It is so shrewd, like it can hunt on its own. It is like, when you look at an eagle, you can just see the epitome of grace, and its beauty is undefined. The same way, what are women? Who women are is, I have a small definition. Women are an embodiment of wisdom, strength, dignity, and beauty. They are subjected to respect and love. Respect, love, and dignity, it all comes from the way you act. You can't ask and get it. That doesn't really make any sense. The way you walk, the way you talk, the way you act, the way you behave will bring in all the respect and love that you need. True respect and true love is what I think in the days and age should be, really projected out. Because everyone can love and everyone can respect, but is that true? That is a question. So as being girls or women or whoever it is, we need to know that as a child of God, we are to be different from of the world. So let me just take few examples. If you read in Solomon 4:7, it says, you are altogether beautiful. We are all beautiful, no matter the color, no matter the race, no matter what you need to know that you are beautiful in the sight of the Lord. And that is all you need to know. And in Proverbs 31:25, we could see that she is clothed with strength and dignity. That means she can literally rule over a nation. In the Bible, you could see that of a Deborah. She ruled the nation. You can see Esther. There are so many good examples in the Bible. She is strength. When she can just take care of anything and everything. God has given her that wisdom and knowledge. And you can see that in Songs of Solomon and Proverbs, King Solomon compares wisdom to that of a woman. He just, beautifully explains, how beautiful wisdom is, comparing it to women, because women are beautiful creatures. They can't be compared with anything at all. So this is a woman. She can laugh at the days to come. She is fearless. She is so fearless because God is with her.
No matter whatever comes, she knows she's fully equipped. So in this day and age where we live, I've seen a lot of people, a group of girls who call themselves friends. I see them calling names. It seems a little intimidating. If you call oneself with such inappropriate words, people call each other, I don't want to mention the word, but it's like bitch. They think that it is on trend. They think that it's so cool when you call each other that. But God says no. If you're going to call yourself that, how can it tell you are my princess? See, certain things will always differentiate us from that of the world. It is good to call with pet names. Let that be cute and let that be acceptable, but not inappropriate words. Always stand out from the world. When you dress really good, dress really beautifully. It doesn't mean you have to really, expose everything. That doesn't mean dignified. You can dress beautifully and stay dignified. You can dress modern and you can stay dignified. It is all in us. It is all in our heads. If God says no, then it is always a no. So always walk according to the light. Be an example. Set an example to the younger people who's going to come after you, or even your own children. So this is what God says. The Bible, it says how older women are meant to be. Titus 2:3-5 says, older women to be reverent in the way they live, not to be slanderous or eat too much wine, but to teach what is good. And how the younger woman should be. Younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. So let it be unmarried women who are single. They need to be pure, they need to be kind, they need to be subject to their own house. Meaning, if you are in a workplace, you need to be subject to that work. Don't let your nose in any other's work. Don't be gossipers. Don't start and end up talking about others. Just be, if you're in a work, you can make that workplace your home by showing your love, by showing the love and respect, by being, the embodiment of wisdom. When you do that, people will gather around you. They will know that she is a child of God and you are the princess. They will know by the way you talk and walk and act. You don't have to explain it to any one of them. And if you are a married woman, you will make, your family your home. They will know, looking at you, that she's a child of God, the way you walk, act and talk. It is all in what you do. And you will just take care of your own business, and you will not, lend yours to any other's business, because that is none of our business. We have so much of our own, and we'll be always looking forward to finish that. This is what God says. As women, we have so much. It's not only family, it's not only kids. We have so much to rule over. God says husband and wife are meant to be together. Now there are certain things where, say, people are feminist. They've just come across saying feminism and equality. Yes, God has created us equally. Adam and Eve was created equally. God made Eve as a comforter, as a helper. She multiplies everything. Without the women, man can't do anything. Without man, women can't do. So we are all equal. And in the day and age, feminism has taken a rule over saying that it was created to say that women are equal, but then now women are starting to rule the world. That is wrong. That is wrong. Men and women both are God's creation. God created both of us, and He told, when He created Garden of Eden, that both of them should rule over every creature of the earth. So none is higher than the other, none is lower than the other. These things we have to make ourselves clear. So we are all equal. Do your part. Don't worry about others, what others says. Do your part. Stand for it. There are times when you have to talk. There are times where you have to be silent. Not every time you have to be silent. Not every time you have to talk. When God says be silent, you need to be silent. Probably things might be, against you. People are shouting against you for the mistake that you haven't committed. But if God says be silent, you have to be silent. God will let you to talk at a time, and when you do so, people will shut their mouths. So this is what I want to tell you guys. So chick or an eagle, you decide. Just beauty on the outside, nope, just fluffy on the outside. That's not gonna make you a child of God. But when you're an eagle, you are so fierce and strong, and when people look at you, they'll be scared to come and
scared in the sense it's a godly fear. They will not want to come and talk unwanted things to you. They will not want to gossip. They will always have that respect for you when they see you. That is what you want. And you will know that you are a child of God. So this is what I want to tell you guys. In the Bible we can see just two people, that is Queen Esther and Queen Vashti. They both were queens, but Queen Vashti disobeyed her king. She didn't know when to talk and where to talk and how to talk. So she was removed from a position, and that is when Esther came. Esther was a silent girl, but she spoke when God asked her to speak. She spoke to the king with poise and with dignity, with the right words. That is very important. When you talk, you need to talk with the right words. Probably people against you might be talking 100 words, but you only need to talk 5 words to shut their mouth. Because when God leads you, that's how it's going to be. So yes, princesses, I hope you have been enlightened by this. So you choose your side, eagle or a chick. Anyone can be a chicken, not everyone can be an eagle. So you strive to be an eagle, and you will always be a princess of the King of Kings. So this is what I want to talk to you in this series of open book, Princess Talks. I believe it strengthen you, it brought in a change. So yes, you're not of the world. No matter wherever you are a child of God. So set an example and God will do the rest. So take a lovelies. Love you. I will see you again with the new word in the coming month, and until then, take care. Bye bye. ராஜகுமாரிகள், இன்னைக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன். இந்த புதிய வீட்டில் திருப்பிமாக உங்களை சந்திக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷனை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ எதை பற்றி, இந்த சீரீஸ் எதை பற்றின்னு. அப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற அந்த தலைப்பு என்னன்னா, நம்ம 2 விதமான காரியங்கள் இருக்குது. முதலாவது ஒரு கோழி, ரெண்டாவது ஒரு கழுகு. அப்போ கோழிக்கும் கழுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? கோழி வெளியே இருக்கும்போது பார்க்கும்போது நல்லா அழகா இருக்கும், நல்லா புஃப்னு இருக்கும், பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கியூட்டா இருக்கிற போல இருக்கும். ஆனா அதனால ரொம்ப பெருசா நம்ம ரொம்ப உயரமாக அது பறக்க முடியாது. ஒரு அளவுக்கு தான், அதுக்கப்புறம் அது அங்கேதான் இருக்கணும். ஆனா ஒரு கழுகை பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்க்கும் போதே ஒரு பயம் வரும். அது என்ன சொல்றது, ஒரு பயன்றதோட அது பார்த்தாலே ஒரு ஒரு வேற விதமான ஒரு அழகு. அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த், அது உடம்பு பார்த்தாலே, சரீரத்தை பார்த்தாலே தெரியும். நல்லா அப்படியே திடகாத்திரமாக பார்க்கும் போதே அது அவ்வளோ ஒரு தைரியமுள்ள ஒரு பிராணி என்று நம்ம பார்க்க முடியும். அது எப்படின்னா இருக்கிறதுல உயரமாக அது பறக்க முடியும் என்று கூட நம்மளுக்கு தெரியும். அப்போ இது எதுக்கு கம்பேர் பண்றாரு கர்த்தர் உலகத்துல? எப்படின்னா, உலகத்துல இந்த மாதிரி எவ்வளோ நாடுகள் இருக்குது, அதுல எவ்வளவு ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க, ஒருத்தர் ஒரு விதமாக இருக்கிறார். கர்த்தர் சொல்ல, நீ எந்த விதமான, நீ கலரா இருக்கலாம், நீ எந்த ஜாதியா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம், அதெல்லாம் அவர் பார்க்கல. நீ தேவனோட பிள்ளை என்றா, நீ தேவனோட ராஜகுமாரியா இருந்தா நீ இப்படிதான் இருப்ப. அது எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் சரி, நீ எந்த பாஷை பேசினாலும் சரி, தேவனோட மகள்னா இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்று, இப்படி இருந்தாதான் நீ தேவன் மகளாக ஆக முடியும். அப்போ கதை சொல்ற, உலகத்தாரோட சேர்ந்து நீ உலகத்தாரா மாறாத. அப்போ இப்போ நாள் ஓட 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 எல்லா ஸ்டைல் மாறுது, ஒரு காரியங்கள் மாறுது, எல்லாமே மாறுது. இப்போ என் ஹேர் ஸ்டைல் கூட பழைய வீட்டில் பதில் அதெல்லாம் கிடையாது. உன்னோட நடக்கைகள், உன்னோட கிரியைகள் எப்படியாக இருக்கிறது. கர்த்தர் ஒரு காரியம் வேணான்னா அது வேணாம் தான். அது மீறி நீ செய்யும் போது நீ கர்த்தரோட, நீ அவரோட அந்த கிருபையின் வளையத்தொட்டு நீ தாண்டி போற. அப்போ முதலாவது பெண்கள்னா என்ன அர்த்தம்னா, பெண்கள் அவங்க சிம்பிளைஸ் பண்றதே அழகானவர்கள். அது யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, நீ எப்படி இருக்க அப்படி இருக்க இல்ல, கர்த்தரோட பார்வையில பெண் அவர் அழகா உருவாக்கினார், அவர் அழகாக செதுக்கினார். அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு ஞானம் இருக்கிறதா, அவருக்கு பலன் இருக்கிறதா, அவளுக்கு அந்த மரியாதையும் அன்பும், முழு ரூபமே இதெல்லாம் தான் அவளுக்கு அதுல இருக்குது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நீ தேடி போக வேண்டாம். ஏன்னா சாலமன் ராஜா படிக்க முடியும். நம்ம நீதிமொழிகள்ல அவர் எல்லாத்தையும் எழுதி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா, சாலமனோட பாடல்களை பார்த்தா அவர் ஞானத்தை பெண்ணை போல வர்ணிக்கிறார். அவ்வளோ அழகுள்ளது, அவ்வளோ மகிமையானது அந்த ஞானம். அப்ப பாருங்களேன், அப்ப பெண்ணும் எவ்வளவு அழகுள்ளவள். அப்ப அதுதான் நம்ம அறிஞ்சுக்க வேணும். அப்ப நம்ம பெண்களாக இருக்கும் போது நம்ம ரொம்ப கர்த்தர் பார்வையில விலமதிக்க முடியாத பாத்திரங்களாக இருக்கிறோம், கனமுள்ள பாத்திரமாக இருக்கிறோம்.
சாலமன் பாடல்கள் 4:7 படிக்க முடியும். நீ ரொம்ப அழகாக உருவாக்கப்படுகிறாய், உன் இடத்துல ஒரு பிழையும் இல்லைன்ற கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இன்னைக்கு உலகத்தார் சொல்லுவா, நீ கருப்பா இருந்தா உனக்கு பிழை, இதில் நீ வர முடியாது, நீ இது பண்ண முடியாது, அது பண்ண முடியாது, உன் பள்ளி இப்படி இருக்குதா, நீ இது பண்ண முடியாது. அப்படிலாம் இல்லை, நீ பிழையே இல்லைன்றார். அவர் சாயல உன்னை உருவாக்கினார், நீ ராஜகுமாரியாக இருக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி, அவ நீதிமொழிகள் 30:25 படிக்க முடியும். அவ பலத்தினாலும் கனத்தினாலும் அவளை போத்தி கொள்கிறாள். அப்போ பெலன், இப்போ பெண் பார்த்தா என்ன சொல்லுவாங்க, இவ ஒரு பலவீனமான பாண்டம் இல்ல. பெலன் என்றால் ஆவியில ஒரு பெலன் அவளுக்கு உண்டாகும். அப்ப அந்த ஆவியில பெலன் உண்டாகும் போது எல்லாத்தையும் அவ தாங்க முடியும். பைபிள பார்க்கும்போது தெபொரான்னு அழைக்கும் போது அவ தேசத்தை ஆளுகை செய்தா. அப்ப தைரியம் உள்ளவளா இருந்தா. அப்போ ஒரு பெண் என்றால் அவளுக்கு தைரியம் உண்டு, கர்த்தர் தருவார். நம்ம பயந்துதான் இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. எங்கேயும் நீ அடிமையா இருக்கணும்னு கொடுக்கல. உன் புருஷனுக்கு நீ கீழ்ப்படின்னு தான் சொன்ன தவிர நீ அடிமைப்பட்டவள்னு எங்கேயுமே போடவே இல்லை. கர்த்தர் ஆதாம் எவ்வளவு ஒரே காரியமா தான் உருவாக்குனார். இன்றைக்கு உலகத்துல பெண்கள் தான் ஜாஸ்தின்னு என்ற காரியம் பிசாசை கொண்டு வந்து இருக்கிறான். இல்ல, 2 பேரும் ஒரே கர்த்தரால உண்டாக்கப்பட்டவர்கள், 2மே ஒரே சரீரமாக இருக்கிற ஒரே ஆவிதான் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அப்போ நீ ஆண்கள் இப்ப வேலை செய்யறாங்கன்னா பெண்கள் தான் வேலை செய்யறாங்க. எல்லாரும் பாத்துக்கிறாங்க. இன்னைக்கு எல்லாம் ஒரே காரியங்கள் தான் இருக்குது. யார் ஒருத்தருக்கு மேல யார் ஒருத்தர் கீழே இல்லை. இன்னைக்கு நீங்க அடிச்சுக்க வேண்டும் அந்த காரியத்தை. அப்பொழுது எனக்கு உலகத்துல அநேக காரியங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நானே என் ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன். ஒருத்தர் கூடி பேசும்போது ஒருத்தர் இப்ப செல்லமான பேர்ல கூப்பிட்டுக்கலாம். அந்த செல்லமான பேரே ஒரு அசிங்கமான வார்த்தைகளால கூப்பிடப்படுகிற காரியத்தை பாக்குறேன். தேவையில்லாத வார்த்தைகள், கெட்ட வார்த்தைகள் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு கேட்டா அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ன்றாங்க. அதனாலதான் அந்த நட்பு இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகுன்றாங்க. இல்ல, கர்த்தர் அப்படி ஒன்று அழைக்கவே இல்லை. நீ ஒண்ணு கெட்ட வார்த்தை கூப்பிட்டுக்கலாம். நீ எப்படி கர்த்தரோட பிள்ளைன்ற ஒன்று அழைக்க முடியும்? சிந்திச்சு பாருங்க. நீ உன்னை கூப்பிடதான் நீ ஆக முடியும். அப்போ அழகான பேர்ல கூப்பிடுங்க, செல்லமான பேர்ல கூப்பிடுங்க. ஆனா தூஷணமான வார்த்தைகள் சொல்லாதீங்க. அது பேர் நட்பு கிடையாது. அதனாலதான் உன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உண்டாக்கணும். அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே கிடையாதுன்னு வேணாம். அது அசுத்தமான ஒரு காரியம் என்று நான் இன்னைக்கு சொல்லுகிறேன். அப்போ கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எப்படி. அப்போ ஒரு வேலை ஸ்தலத்துல இருக்கிற, ஒரு குடும்பத்துல இருக்கிற நீ எப்படியா இருக்க வேண்டும். தேவையில்லாத வார்த்தைகள், மற்றவங்களை பத்தி பேசுற காரியங்கள், இந்த கொச்சரிப்பு, தேவையில்லாத காரியங்கள், ஒரு 2 பொம்பளைங்க சேர்ந்தா இந்த காரியங்கள், ஊர்க்கதை, அந்த கதை, அதெல்லாம் வேணான்றார். அது ராஜகுமாரிக்கு அழகு இல்லைன்றார். நீ என்ன பத்தி பேசு, என்னோட காரியங்கள் செய். எவ்வளவு வேலை இருக்குது, எதுக்கு நீ மத்தவங்களை பத்தி பேசணும்? நம்மள கவனிக்கிறதுக்கே நம்மளுக்கு 1000 காரியங்கள் இருக்குது. அப்ப நம்ம வேலையை நம்ம பார்த்தா போதும், கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிச்சுட்டு போவார். அவ்வளவுதான். அப்போ இந்த தீத்து 2:3-5 சொல்றது எப்படி வயதான பெண்கள் எப்படியாக இருக்கணும் என்றால், அப்போ அவங்க பயபக்தியோடு இருக்கணுமா. அவங்க வாழ்க்கையை நடத்துறாங்க பயபக்தியோட. இந்த கதை, அந்த கதை, ஊரு கதை, அந்த கதை, அதெல்லாம் பேசாம பயபக்தியோட இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் எப்படின்னா ரொம்ப குடிச்சு வெறித்தனமா சுத்தி கித்தின்னு இருக்கக்கூடாது, பயந்தவங்க. அப்போ அவங்க நடக்கைய பார்த்துதான் சந்ததி பார்த்து அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துப்பாங்க. அப்ப எப்படி வாலிப பெண்கள் எப்படி இருக்கணும், கல்யாணம் ஆன பெண்கள் எப்படி இருக்கணும், அதே நம்ம தீத்து 2 பார்க்க முடியும். அவங்க அன்போட இருக்கணும். செல்ஃப் கண்ட்ரோல்னா இச்சை அடக்கத்தோட இருக்கணும்னு போட்டிருக்குது. அப்போ அந்த வயதுல இந்த இச்சை அடக்கம் ரொம்ப முக்கியமான காரியங்களா இருக்குது. ஏன்னா பிசாசு சிந்தையில போட்டு போராடி கொண்டு காரியங்களை கொண்டு வருவான். அந்த இச்சை அடக்கத்தை கர்த்தர் கேட்கும் கொடுப்பார். அன்போட, எப்பொழுது கரிசனையோடு இருக்க வேண்டும். அப்படியே ஒரு வெறுப்போட, ஒரு திமிரோட, அது இல்ல, திமிர் இல்ல, ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கலாம். ஆனா அது திமிராக மாறக்கூடாது. ஒரு பெருமை இருக்கக்கூடாது. எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக இருக்க வேண்டும். அப்போ என்னோட கோவப்பட்டா நான் இப்ப பேசக்கூடாது. கோவப்பட்டா நீ ஒதுங்கி வா. நீ அவங்க கிட்ட அந்த கோவத்தை காட்டி அவங்க இன்னுமாக நீ தூஷணப்படுத்தாத. நீ ஒதுங்கி இரு. அவங்க காலில் போய் உழணும்னு கிடையாது. அதனால மன்னிப்பு கேட்கணும்னா சாதாரணமா இரு. இதுதான் கர்த்தர் சொல்றாரு. எல்லாத்துலயும் ஒரு கணம் அது இருக்க வேண்டும். நீ நடக்கிறதுல அதை நீ பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கல்யாண ஆளெல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னா, அவ புருஷனுக்கு கீழ்ப்படியணும். அவ குடும்பத்தார் கீழ்ப்படினா அது தாழ்மையா இருக்குது. அதனால அவ அடிப்படிஞ்சு போறா. அதனால அவள் அடிமன் இல்லை. அவ பேச வேண்டிய நேரத்திலையும் பேச காரியங்கள் உண்டு. ஆனா எப்படி பேச வேண்டும், எந்த நேரத்துல பேச வேண்டும், கர்த்தர் கீழ்ப்படியும் போது அவர் சொல்லுவார். ஐயோ நான் கீழ்ப்படினா, அப்ப அவர் இப்படி சொல்லுவாரு, தவறான காரியம் தான் நீ கேட்காத, கர்த்தர் உன்கிட்ட இருந்தாலும் சொல்லுவாரு. அப்ப நீ ஒரு சில காரியங்கள் எடுத்துக்காட்டு. ஆனா நீ உன்னோட திமிரை காட்டாதபடி, இப்படிதான் பேசணும், இப்படிதான் இருக்கணும், அன்போட சொல்லும் போது அந்த காரியங்கள் மாறும். அப்ப இதுதான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்ப எல்லாத்துலயும் ஒரு சின்ன ஒரு திருப்பம் தான். அது பண்ணும் போது நீ தேவனோட பிள்ளை, நீ ராஜகுமார் என்று அழைக்கப்படுகிறாய். உலகத்தார் போல, அதாவது உலகத்தார் நான் திமிரு பிடிச்சு நான் இப்படிதான் பண்ணுவேன், நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன், கணவன் மனைவிக்குள்ள நீ என்னடா சொல்றது, நான் என்னடா சொல்றதுன்னு அப்படி இருக்காது. ஆனா அதுவே கணவர், தேவன் உங்க தலைவரா இருக்கும் போது அவர் சொல்றதை நீங்க கேட்டுப்பீங்க. 2 பேரை மாத்தி மாத்தி கேட்டிருப்பீங்க. கேட்டாலும் சரி, கர்த்தருக்கு இது பிரியமா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அந்த காரியத்தை செய்வீங்க. அப்போ அந்த 2 பேருக்குள்ள ஒரு ஒருமனாவி வரும். இப்படிதான் இருக்கும் கர்த்தரோட பிள்ளைங்க.
இப்போ பெண்களாக நம்ம இருக்கிறோம்னா இதெல்லாம் தான் நம்ம கத்துக்க வேண்டிய காரியங்கள். அப்ப 2 காரியங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். பைபிள்ல இருந்து பார்க்கும்போது 2 ராணிகள் பார்க்க முடியும். எஸ்தர் 2 ராணி, 2 பேரும் ராணியா தான் இருந்தாங்க. ஆனா அந்த ராணி என்ன பண்ணா, அவ புருஷனுக்கு அவ கீழ்ப்படியாம அவ தேவையில்லாத நேரத்துல அவ வார்த்தையை விட்டபடினால் அவ ராணி அந்த ஸ்தானத்தை இழந்து போனான். ஆனா எஸ்தர் பாத்தீங்கன்னா அவ ஒரு பொறுமையான பொண்ணு தான், அவ ஒரு சாதாரணமான பொண்ணு தான். கர்த்தர் அவளை அங்கீகரித்து அவளை அழகாக்கி ராஜா கிட்ட கொண்டு போனாங்க. ஆனா அவ பேச வேண்டிய நேரத்துல அவ பேசினா, அவ ஜனங்களுக்காக, யூத ஜனங்களுக்காக அவ பரிந்து பேசினா, சரியான வார்த்தைகள், கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகளை பேசினால அந்த ராஜா இருதயம் மாறுனதை நம்ம பார்க்க முடியும். அப்ப இதைதான் நம்ம கத்துக்க வேண்டிய காரியங்கள். அவரு உன்னோட ராஜாவும் இருதயத்துல இருந்தா அந்த வாழ்க்கையே வித்தியாசமா இருக்கும். அப்ப உலகத்தார் போல நம்ம மாற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நல்லா ட்ரெஸ் பண்ண, நல்லா சந்தோஷமா அழகா அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா கர்த்தர் ஒண்ணு வேணான்றா, அது வேணாம். நம்ம நடக்கலையும் சரி, நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம நம்ம இப்படி கெட்ட வார்த்தை பேசி இது பண்ணி எதுக்கு, அதெல்லாம் இல்லை. உன் அழகை காட்டி, இன்னைக்கு நீ ஆம்பளை பண்ணுவியா, நான் பொம்பளை நான் பண்ணுவேன்னு உன் அதிகாரத்தை அப்படி காட்டாத. அழகான முறையில உன் ஞானத்திலையும் உன்னோட பலத்திலையும் உன் ஆவியின் பலத்திலையும் உன்னோட கணத்திலையும் நீ காட்டும் போது அந்த மரியாதை அன்பு தானா வரும். அவ்வளவுதான். இப்ப இன்னைக்குதான் இதுக்குதான் இந்த வார்த்தையை நான் கொண்டு வந்தேன். இது உங்க இருதயத்தை தொட்டுச்சு நான் விசுவாசிக்கிறேன். எதா இருந்தாலும் எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஜெபிக்கிறேன். ஏன்னா இதுதான் அது பேர் ஓப்பன் புக்னா. எல்லாமே அதுமே மறைக்க காரியம் ஒண்ணுமே இல்லை. அப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது பலவீனம் இருந்தா நீங்க சொல்லுங்க கமெண்ட்ஸ்ல, உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். இதை நான் கொண்டு திருப்பியுமா இன்னொரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அடுத்த மாசத்துல. அது வரைக்கும் டேக் கேர். உங்களை நான் பார்க்குறேன். நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பெண்களாக இருக்கிறீங்க. நீங்க அழகுள்ளவர்கள். அது யாருன்னா சொன்னாலும் நீ இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா நீ சொல்லு, கர்த்தர் அழகுன்னு சொல்லிட்டார், நீ யார் சொல்றதுக்குன்னு கேளுங்க. ஸோ பாய், லவ் யூ.